can give a false impression of involvement of that margin, which can make it a PT4 tumor. And the management will be totally different, whereas it probably is a PT3 tumor. So that's why we always say that surgeons should not open it. They should, ideally, they should transfer the specimen as soon as possible to the laboratory so that we can open it, we can ink it. That's one of the most important parts, so that we don't make any false assumption of involvement of the peritoneal or the non-peritonealized margin. We ink it. So that's what is recommended everywhere, and the Royal College has critically said that the surgeons should not do it. They just should put in formalin and quickly transfer it. The only thing is, during the weekend, there can be surgical operations. At that time, to delay the autolysis, they can put it in the fridge to slow it down. Okay, then thank you. Thank you very much. But anyway, this is a point to be further discussed. We are going to discuss it at the end if we have time. Thank you. Okay, then thank you, sir. স্যার 3 নাম্বার 4 নাম্বার কোশ্চেন একটু এক্সপ্লেইন করা যাবে কি 3 number 3 4 yes Shamsul bhai, please make it clear to the students 3 and 4 all sample must receive a minimum 6 hours of 10% neutral buffered formalin fixation. There is nothing about 6 hours. The thing is that 10% buffered formalin, they should be in immediately after the blood supply is ceased. So immediately after the operation, they should be put in there. And because the colons are usually, they are hollow organs, so they will, because of the presence of air inside, in most cases, they will float. So ideally, it should be submerged with paper towels. If you put some paper towels on top, the superficial part will also be soaked. And then there is an optimal time for fixation, few hours to, we call it 24 hours. So what we do is, the specimen has come today, and what we do is we open it, we describe it, and put paper towels inside and on top and leave it overnight. So overnight fixation is ideal. Maybe that's why the 6 hour idea has come. But as much as fixation is possible, that is the idea. I don't think there is any specific time limit. Well, thank you. all sample, every sample. No. It's in case of the larger specimens. The smaller specimens can, if it is a skin biopsy or if it is a mucosal biopsy, that can get fixed within very short time. স্যার এটা কুশিয়ারির বই থেকে লাইনটা নেওয়া আছে, ওখানে মিনিমাম 6 আওয়ার্স এর কথা বলা আছে। মিনিমাম বলেছে, এইজন্যই মিনিমাম শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে। আচ্ছা, এটাই যে at least overnight. We call it at least overnight. So that makes it approximately 6 to 8 hours. Okay, thank you. আমরা প্রসিড করি। স্যার আমি একটু জানতে চাই, কমন একটা প্রবলেম স্যার। বলো মাসুদ। স্যার আমি শামসুল আলম স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি, the surgery we frequently perform the lap chole, right? So in our surgical teaching, once you remove any organ, you have to cut it down and open see it, especially for the gallbladder, to see the mucosal lesion, if any. Sometimes there is a polyp or the stone together. So in each and every case, we have to open the gallbladder to revive the stone as well as to see the mucosa. So what is your comment on this? If it is suspicious lesion, we have opened it earlier before you guys, then what would be our situation? Please comment, please. If you open it, even if you open it just to see, I would suggest that you open it through an area where there is apparently no lesion there. You can palpate it and see that, okay, this side of the wall doesn't look like there is a polyp or anything. So if you open it on that side, you are not disrupting the actual lesion. Okay. So that will be the ideal way. Thank you. Okay, thank you. এখন আমরা একটু শামসুল ভাই, আমরা কয়েকটা টপিকস নিয়ে যাবো। হয়তো এটা আপনি ইউকেতে এই প্রবলেমগুলো ফেস করেন না, বাট আমাদের এখানে আমরা কমনলি এই প্রবলেমগুলো ফেস করি। সেই জন্য স্টুডেন্টদের জন্য আমি একটু আপনার প্রেজেন্টেশনের আগে একটু জাস্ট এই বায়োপসির প্রসিডিওরটা এবং কতগুলো রুলস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, যে ফ্রিকোয়েন্টলি যে চেক হয় আমাদের এখানে, হয়তো আপনারা এগুলো সিনারিওর সঙ্গে মে নট বি অ্যাকাস্টমড। আমরা একটু প্রসিড করি যে রুলস গভর্নিং বায়োপসি। So every postgraduate student should know this about these rules governing the biopsy. So অনেক ধরনের বায়োপসি হতে পারে, বাট হোয়াটএভার যেভাবেই বায়োপসিটা নেওয়া হোক না কেন, ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট should be appropriately taken, that should be appropriately labeled, that should be fixed with the suitable agent,
and should be taken in a suitable container and with the all relevant information. That is very important, whatever the mode of biopsy you take. এখন প্রথম ডিসিশন হচ্ছে যে আমরা অ্যাজ এ সার্জন হিসেবে পেশেন্ট থেকে বায়োপসির প্রয়োজন আছে কিনা। দ্যাট ডিসিশন শুড বি টেকেন ক্রিটিক্যালি। যেমন সে একটা ভেরি ইয়াং আর্লি এজের একটা লাম্পিনেস একটা ব্রেস্ট আছে ক্লিনিক্যালি, বাট আদার যে ইমেজিং সেখানে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে ইট ইজ বেনাইন ইন নেচার, সো এখানে নো নিড অফ বায়োপসি in this one case. And প্রোস্টেট ক্ষেত্রে তো এখন অনেক কিছু ডিবেটেবল ইস্যু চলে আসছে যে প্রোস্টেটিক বায়োপসিও কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এখন লিমিটেড হয়ে গেছে। সবকিছু এই সিমটম থাকলে যে বায়োপসি নেওয়া হয় তা না, বা পিএসএ রাইজ কতটুকু থাকলে আমরা নিতে পারি, দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সো র্যান্ডমলি এখন আর আগের মতো করা হয় না। থাইরয়েডের ক্ষেত্রেও তাই, যে সব নডিউল থাকলেই যে বায়োপসি নিতে হবে তা না। ইউজুয়ালি লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটারে যদি কোনো নডিউল থাকে সাধারণত বায়োপসি ডিসকারেজ করা হয়, বিকজ দেখা যায় যদি এখানে ম্যালিগনেন্সি ধরাও পড়ে, করি আর না করি তার আউটকাম বা সার্ভাইবিলিটি সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু একই পড়ে যায়। তো ডিসিশন ফার্স্ট বি টেকেন যে এই পেশেন্ট রিয়েলি নিড এ বায়োপসি অর নট, দ্যাটস এন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। So, can you mention the 3 important tumors where the preoperative biopsy is not advised? Any students? Sir, renal cell carcinoma, adrenal gland tumor, testicular tumor. Pancreatic tumor. Pancreatic tumor. Good. এখানে testicular tumor, renal tumor, hepatocellular carcinoma, and the resectable pancreatic tumor. এটা লেখা হয়নি, resectable pancreatic tumor. These are the a few examples যেখানে কিন্তু preoperative biopsy নেওয়া হয় না। So based on the imaging studies, straightaway and other parameter আমরা সার্জিক্যাল ডিসিশন নিয়ে থাকি। ওকে, রুলস আমরা এখানে হচ্ছে অবজেক্টিভ হচ্ছে হারভেস্টেড টিস্যু স্যাম্পল উইথ ইটস এ টিস্যু আর্কিটেকচার প্রিজার্ভড। এই প্রিজার্ভড আর্কিটেকচার হওয়ার জন্য যদি আমরা যে বায়োপসিগুলো থাকে সেখানে আমাদের খুব আটমোস্ট জেন্টাল কেয়ার হতে হয়, আদারওয়াইজ দ্য টিস্যু আর্কিটেকচার ড্যামেজড হয়ে যাবে। ইফ ইউ হ্যাপাজার্ডলি হোল্ড ইট বাই ফরসেপস গ্রাসপিং ইট, তাহলে কিন্তু টিস্যু আর্কিটেকচারটা থাকবে না। তো সার্জন হিসাবে এটা আমাদের থাকতে হবে যে এটা খুব জেন্টলি টিস্যুটাকে আনতে হবে, সো দ্যাট টিস্যুর জন্য ড্যামেজ না হয় এবং এটার জন্য রিপ্রেজেন্টেটিভ আন্ডারলাইং প্যাথোলজিক্যাল প্রসেসকে রিপ্রেজেন্ট করে। এখন এই দুটো একটা কমনলি আমরা যে সিচুয়েশন ডায়াগনোসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা লেডি একটা ব্রেস্ট লাম্প উইথ একটা অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড আছে, আর অপোজিট একটা পেশেন্ট আমরা পোস্টেরিয়র হসপিটাল থাই প্রবলি সফট টিস্যু টিউমার। সো হোয়াট উইল ডু, এফএনএ or কোরকাট? Courcard, sir. Courcard. Absolutely true. So FNAC is not recommended in the evaluation of the breast lump and the soft tissue tumor. It is discouraged কারণ এখানে হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা কোনো টিস্যু ডায়াগনোসিস এবং ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আমরা করতে পারি না। সো এখানে এখন আমরা দেখি অনেক পেশেন্টেরই এফএনএসি করাই থাকে, বাট ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য চুজিং যে whether you will advise FNAC or a Courcard biopsy. So for the superficial lesion এর জন্য biopsy is always taken from the periphery of an ulcer and should include the whole thickness of the lesion. And biopsy যদি কোনো অন্য টিউমার থেকে নেওয়া হয় তাহলে that should transgress the capsule and tissue should be a larger one. The if electrocautery is used, যেটা পোলিং এ বলা হয়েছে, and the minimal grasping of the tissue. These are the few principles one should follow during taking a biopsy. And যদি এটা লিম্ফ নোড হয়ে থাকে তাহলে লিম্ফ নোড বায়োপসির ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রেট হয়ে আমরা এই ধরনের একটা পেশেন্টের আমরা যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি স্ট্রেট হয়ে উই ক্যানট টেক দ্য লিম্ফ নোডস। এর আগে কতগুলো স্টেপস থাকে, যেমন আমরা ক্লাসগুলোতে করেছি যে ক্যান্সার অফ দ্য আননোন প্রাইমারি বা সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, ওখানে সাধারণত কিছু আরো কিছু মেকআপ করা হয় বা কিছু ইভালুয়েশন করা হয়, তারপরে উইল টেক ইউজুয়ালি লিম্ফ নোড বায়োপসি। সো ডিটেইল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নন ইনভেসিভ টেস্ট, সার্চ ফর দ্য প্রাইমারি টিউমার ইফ দেয়ার, এক্সক্লুশন অফ দ্য ইনফেকশাস ডিজিজ, and documentation of the generalized or localized lymphadenopathy, and usually a full ENT examination before taking a cervical lymph node biopsy is usually recommended. So neck lymph node biopsy should be done under general anesthesia, and an intact lymph node is taken without grasping the node. This is a very, very important step for the surgeons to know that lymph node should not be grasped with the forceps or tissue forceps like this. এখন একটা কোশ্চেন আছে, how will send the lymph node to the pathologist in fresh, normal saline, not a formalin? So one thing is that এখানে আমি একটু শামসুল আলম ভাইয়ের ওপিনিয়ন চাইবো যে আইডিয়ালি মানে হোয়াট ইজ দ্য রিকমেন্ডেশন ইফ উই টেক এ pathological examination, how will send it to you? It will depend on what do you want from the pathologist. If you ask the pathologist for frozen section, it should be sent fresh so that we can slice it and do the frozen section, and then after that we can submit the remaining materials into formalin for routine history.
the other Recording side. in progress. You never know. Definitely. So intact whole lymph node should be sent to the pathologist. That's Yeah. an interesting. ওকে, সো এখানে আমরা যদি কতগুলো বায়োপসির ক্ষেত্রে দেখি, যেমন আমরা দেখি যে থাই একটা টিউমার আছে, তো প্রপোজটা এখানে যদি আমরা কোনো কোর কার্ড বা কোনো কিছু নিতে চাই বা ইভেন ওপেন বায়োপসি, সো ফিউচার ইনসিশনটা কি হবে এটাকে একটু মাথায় রেখে সেখান থেকে আমাদেরকে ইনসিশন বায়োপসি অর কোর কার্ড বায়োপসিটা নেওয়াটা বেটার, সো দ্যাট দ্য ট্রাক্ট অর দ্য ইনসিশন ক্যান বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ফিউচার সার্জারি। দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যেমন আমরা দেখি যে একটা ছবি দেখছি নাম্বার 4, এখানে একটা পেশেন্টের এই বায়োপসিটা নেওয়া হয়েছে একটা সফট টিস্যু টিউমার বাট মেকিং এ ট্রান্সভার্স ইনসিশন, বাট দ্য ফিউচার ইনসিশন ফর টোটাল এক্সিশনের জন্য দরকার হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইনসিশন। সো ইফ ইউ কনভার্ট দিস, এই টোটাল স্কারটা আনতে হয় তাহলে কিন্তু অনেকভাবে অনেক টিস্যু সহ নিয়ে আসতে হবে, and it will be very difficult to make a perfect incision for removal of the tissues. সো সার্জন যখনই নিবেন তখনই মাথায় রাখতে হবে, চিন্তা করতে হবে যে আমার প্ল্যানটা কি, ফিউচার প্ল্যানিং ইনসিশনটা কি, এটা নিজেকে মাথায় রেখে তারপরে বায়োপসিটা নিতে হবে। Whether you take a core cut or open biopsy, the biopsy site or incision should be comfortably fit with the incision during the future surgery. That's an important issue. And এখানে আরেকটা রুলস এর মধ্যে যে you have advised an MRI and a core cut biopsy, which one will do first? MRI. MRI, sir. MRI. Okay. Why? কেন? But after doing core cut biopsy, architecture will be distorted. Yes, that is important. যদি কোনো ইমেজিং করতে হয় সেই ইমেজিংটা আমাদের আগে করতে হবে, পরে মানে বায়োপসি করতে হবে, বিকজ আগে বায়োপসি করলে সেখানে হেমাটোমা, টিস্যু ইনজুরি বা ইনফ্লামেশন দ্যাট উইল ডিস্টর্টেড দ্য আর্কিটেকচার, এবং সেখানে হয়তো দেখা গেলো মানে প্যাথোলজিস্টের ইন্টারপ্রেট করতে, রেজাল্ট ইন্টারপ্রেট করতে ডিফিকাল্ট হবে বা ফলস ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। তাহলে যদি করতেই হয় ইমেজিং তাহলে সেটা বায়োপসি করার বা আগে করতে হবে। সো অলওয়েজ ইমেজিং বিফোর বায়োপসি। এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি রুলস গভর্নিং বায়োপসির মধ্যে, যে 55 ইয়ার্স ওল্ড লেডি প্রেজেন্টেড এ লাম্পিনেস অফ দ্য ব্রেস্ট। এই পেশেন্টের একটা সিনারিওতে দেখি, এই সিনারিওতে কি করা হয়েছে, একটা আল্ট্রাসোনোগ্রামে দেখছি আমরা নিচে এ মাল্টিপল ব্রেস্ট সিস্ট বায়োলেটারাল অ্যান্ড দ্য ম্যামোগ্রাম ইটস এ বাইরেটস 3। সো এখান থেকে এফএনএসি করা হয়েছে from the left breast because the complaint was in the left breast lumpiness, so fibrocystic disease with the cellular ATPR. And subsequently, this lady had a core cut biopsy from the both breast. The report also revealed a fibrocystic disease with a marked proliferation interlobular connective tissue. Please correlate with the clinical and radiological finding. তো সো ফার আমরা যতটুকু এসেছি এতটুকুর মধ্যে কিন্তু আমরা কোনো কনক্লুশন আসতে পারিনি। এই কনক্লুশনে আসতে না পারার কারণটা কি কোন স্টুডেন্ট বলতে পারবে? ডক্টর মোবাশ্বের, প্লিজ delete this. Don't put any mark on the skin. যে মার্কটা দিয়েছে শুনতে পাচ্ছ, প্লিজ ডিলিট ইট। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা স্ক্রিনে রয়ে যাবে। Sir, incidentally it happened, sir, and I couldn't, I can't able to delete this, sir. I will try, sir. I am trying, sir. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার রিমুভ করে আবার এন্টার করলে পরে চলে যাবে স্যার? মানে সেটা তো টাইম কনজিউমিং এর জন্য আমি কথাটা মানে ইয়ে করছি। এখন দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir. স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, এখন আমাকে বলো যে হ্যাঁ এটা কেন হলো? এই তো স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া থেকে স্যার টিস্যু নেওয়া হয়নি। স্যার এক নাম্বার হচ্ছে স্যার এখানে ইমেজ গাইডেড যদি কোর কাট বায়োপসি না হতো স্যার তাহলে হয়তো কনক্লুসিভ কোনো রেজাল্ট পাওয়া যেত স্যার। আরেকটা হচ্ছে স্যার গিভেন দ্যাট দ্য ম্যামোগ্রাম স্কোর ইজ বাইরেটস 3 would make one wonder যে whether a core cut biopsy was really warranted in this situation, sir. Thank you, sir. Okay, definitely policy should be FNAC or a core cut biopsy if it is done with a guided, so that will gives a high yield. So ultrasonogram or a other guided core cut biopsy is recommended or indicated and should be done whenever possible. Shamsulun bhai, will you make any comment?
Amra to nowadays we are not doing much of FNA from breast. Straight right. away core biopsy. So I think I would advise that rather than wasting the time, because we cannot always decide unless there is definitive atypia and features of malignant cells. We simply can, as for example, I can see fibrocystic change with cellular atypia. So they could not come to a conclusion. So I think it's better that direct core biopsy is taken. And probably some guided biopsy is preferable. Yeah, guided biopsy is always the guided biopsy. Always. Yeah. That's an important message to the students. It should be guided core cut biopsy. Okay. Next, this is the one of the year. This 31-year lady presented you with a breast lump. You palpated the breast and you have seen a 1, 2, 3, 3 lumps. So what will do? From the three, all three. From the all three, all of you agree? From all three? All of you agree? Yes, sir. Yes. Good. Good. Yes. এখানে যে এই পেশেন্টের যেহেতু আমরা একটা ইমেজিং আমরা আই করতে চাই, so you see the মানে patient had an MRI with a very suspicious lesion of all the three. So you should assess all the 3 lump. If you assess only 1 lump, and if it's a duct cell carcinoma, and subsequently you don't know the nature of the 2 and 3 lumps, that may also harbor a malignancy ductal carcinoma. So total scenario may be changed. That may be a multifocal or a multicentric tumor. So all lumps should be assessed individually. That's an important message. Biopsy should be taken from all the superficial lesion, and ultimately the report came as infiltrating ductal carcinoma from all three. এখানে আমরা যেমন একটা পেশেন্টের দেখতে পাচ্ছি একটা কোলোনোস্কোপি করা হয়েছিল, তার দেখে কোলোনোস্কোপিক ফাইন্ডিং ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল অফ দ্য ম্যালিগন্যান্ট লিশন ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি। ইটস এ মানে কোলোনোস্কোপিক ফাইন্ডিং, যেমন যিনি রিপোর্ট করেছেন উনি স্টেট হয়ে লিখেছেন কাস্টমার একটা সিগমোইড জাংশন ইজ সো সাজেস্টিভ। বাট দ্য রিপোর্ট কে আসলো আমাদের কাছে যে সেকশন অফ দ্য লার্জ বাউল মিউকোজা শো ফিচার সাজেস্টিভ অ্যাডনোমাটাস পলিপ উইথ মার্ক ডিসপ্লাস্টিক চেঞ্জেস as stock is not identified, invasion could not be determined. Close follow-up of the patient is recommended. কেন হয়েছে এটা এই এররটা? রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া থেকে মানে অথচ সারফেস থেকে নেওয়া হয়েছে, আলসারেটিভ মার্জিন থেকে আসছে স্যার, ভালো করে স্যার টোটাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া আসে নাই। আচ্ছা, তাহলে যে রিপোর্টটা আসলে এই রিপোর্টটা কি ভুল না ঠিক ছিল? এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠিক ছিল, কারণ স্যার উনি যে টিস্যুটা পাইছেন উনি অতটুকুনি পাইছেন। অতটুকুই রাইট, কারণ হচ্ছে ইটস এ মানে পলিপ ক্যান্সার সিকোয়েন্স স্টার্টেড উইথ দ্য পলিপ। সো যে এরিয়াতে পেয়েছেন উনি পলিপই পেয়েছেন। ওকে, গুড। সো ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন এই সেশনটা? তো আমাদের কি করতে হবে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া থেকে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ দ্য টিস্যু এন্ড অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ দ্য টিস্যু নিতে হবে ফ্রম দ্য নট ফ্রম দ্য আলসার এরিয়া, এবং ডিফারেন্ট এরিয়া থেকে নিতে হবে বিকজ ইটস এ মানে সিকোয়েন্স ইজ দ্য পলিপ ক্যান্সার সিকোয়েন্স। ওকে, এখানে অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যানাদার পেশেন্ট আমি দেখাচ্ছি, এই কারণে যেখানকার অনেক সার্জনরাই যারা সরাসরি মানে এন্ডোস্কোপিক প্রসিডিউর গুলো করে থাকেন। দ্য 2 lesion, number 1 lesion and number 2 lesion. Number 1 is the straightaway suggestive of macroscopic is a malignant lesion, but the 2 is a polyp-sessile polyp, but looking is not that much good. But the যেটা করা হয়েছে 1 নম্বর থেকে বায়োপসি নেওয়া হয়েছে, বাট 2 নম্বরটা স্ন্যাপ করা হয়েছে, বাট কোনো বায়োপসি করা হয়নি। ইজ ইট এ কারেক্ট প্রসিডিউর? নো স্যার, নো, টেক দ্য বায়োপসি স্যার, হিস্টোপ্যাথোলজি করতে হবে। হিস্টোপ্যাথোলজি করতে হবে বিকজ one at the transverse colon, another is the pelvic colon. If both are comes to a malignant lesion, the extent of the dissection will be different. So that's a very, very important thing. And another is the polypectomy করা হয়েছে, এই পলিপটা পাঠানো হয়েছে, এবং পলিপের এই যে দেখো যেটা স্টক ছিল, এই স্টক থেকে একটা পলিপেক্টমি করা হলো। রিপোর্টটা আসলো সেকশন শোস ফিচার্স এ tubulovilous adenomatous polyp with a high grade dysplasia. As the stock is not identified or included, invasion could not be ascertained. So এই পলিপেক্টমি কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কমন প্রসিডিওর অফ দ্য এন্ডোস্কোপিস্ট। সার্জনরাও এখন ইভেন জুনিয়র লেভেলে যারা আছেন তারা কিন্তু এন্ডোস্কোপি গুলো করছেন, বাট কোন জায়গায় স্টকটা ছিল, কোথায় স্ন্যাপ করা হয়েছে, দ্যাট শুড বি properly or appropriately marked করতে হবে, orientation করতে হবে। Otherwise the pathologist in any way will not be able to give you an exact report. And এই একটা কোলন ক্যান্সারের একটা ট্রিটমেন্ট, সরি একটা স্পেসিমেন, এই স্পেসিমেনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ট্রায়াঙ্গেল করে 3টা স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে ফ্রম দ্য লিশন। একটা লিশন আসছে tubulovilous adenoma, এক প্যাথোলজিস্ট দিয়েছেন, সেকেন্ড প্যাথোলজিস্ট দিয়েছেন অ্যাডেনোকার্সিনোমা, থার্ড প্যাথোলজিস্ট দিয়েছেন নেক্রোস টিস্যু। অল স্লাইডগুলো রিভিউ করা হয়েছে। The report was sent. All 3 pathologists were correct. What we'll do now? Is it an appropriate way to send the sample? No, sir. Definitely no. So never and ever, মানে cut it
or piecemeal it and send to the different pathologist, or নিজের কাছে রাখা কিছু পাঠিয়ে দেওয়া, যে স্যাম্পলটা টোটাল রিসেকশন করা হলো ইন টোটো, হোল স্যাম্পলটা আমাদের কাছে টু এ সিঙ্গেল প্যাথোলজিস্ট পাঠাতে হবে। শুধু এই রিপোর্টটা শুধু এখানে আসবে না, তার আসবে অনেক কিছুই আমরা জানতে চাইবো, তার লোকাল এক্সটেনশন, সেজার ইনভলভমেন্ট, লিম্ফ্যাটিক ইনভলভমেন্ট, কতগুলো লিম্ফ নোড আছে, কতটুকু এক্সটেনশন আছে, সবকিছুর উপরেই কিন্তু আমার সাবসিকুয়েন্ট থেরাপিগুলো ডিপেন্ড করবে। সো নেভার এন্ড নেভার এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু অনেকখানি ছিল, বাট ইন আওয়ার কান্ট্রিতে অনেকে বলে যে লার্জ স্যাম্পলে বড় বেশি চার্জ, স্মল স্যাম্পলে কম চার্জ, যদি একজন প্যাথোলজিস্ট ভুল করলে আরেকটা প্যাথোলজিস্টের কাছে কারেক্ট পাবো, দিস অল আর দ্য ভেরি রং আইডিয়া, রং কনসেপ্ট। সো নেভার এন্ড নেভার ইউ উইল নট। Can I make a comment, Azad? হ্যাঁ, শিওর, শামসুল ভাই। This practice is really very wrong. Important thing to remember is that if you send it to a pathologist, a single pathologist, he will process all the 3 samples in different cassettes, and there will be slides, and they will be preserved for, ideally in this country, in the UK, we preserve it for 30 years, and then it is disposed. So you can take the slide blocks from that pathologist if you are not satisfied with the report, and you can have it reviewed. So there is no point in just checking that, okay, we send it to 3 pathologists, and that's what happens. রাইট। থ্যাংক ইউ শামসুল ভাই, আমি শেষ করে দিচ্ছি। তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এই যে রুলস গভর্নিং বায়োপসির যতগুলো আমরা প্রসিডিউর করলাম, এই জিনিসগুলো আমি সেজন্য আপনাকে বললাম যে মানে হয়তো ইউপিতে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো নাও থাকতে পারে, বাট আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো খুব একটা আনকমন না, মানে ফ্রিকোয়েন্টলি ফেস করে থাকি। সো দ্যাট আই শেয়ার উইথ দি স্টুডেন্টস। আই থিঙ্ক স্টুডেন্টস এই যে পিটফলস গুলো আছে বা যে নর্মস যেগুলো না, সেগুলোর বাইরে থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসি এবং আমাদের প্র্যাকটিসটা যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করি। কারণ হচ্ছে ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আমরা প্যাথোলজিস্টের সঙ্গে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য রিপোর্ট হবে তখনই যখন আমাদের রিলেশনশিপটা বেটার হবে উইথ দ্য প্যাথোলজিস্ট। রিলেশনশিপ কিভাবে বেটারটা হতে পারে, যেমন সার্জন এক সাইডে, প্যাথোলজিস্ট এক সাইডে আছেন। সার্জন আছেন, হি হ্যাজ সিন দ্য পেশেন্ট, হি হ্যাজ এক্সামিন দ্য পেশেন্ট, ওনার একটা ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন আছে, উনি জানেন যে পেশেন্টের ইমেজিং রিপোর্টটা কি আছে, ওনার ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন এবং ইমেজিং দিয়ে উনি একটা ডায়াগনোসিস ফর্মুলেট করেছেন। বাট অন দ্য আদার সাইড উনি প্যাথোলজিস্টকে শুধু 2টা পিস অফ টিস্যু কোরকাট বায়োপসি দিয়েছেন উইদাউট এনি ইনফরমেশনস অর আদার রেলিভেন্ট ইয়ে। সো হাউ ইউল মেক দ্য ডায়াগনোসিস? ওনাকে তো একটা সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া, সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিলে উনি তো হাবুডুবু ভাবে মানে কোনো কনক্লুশন আসতে পারবেন না। নাইদার আমরা কমিউনিকেট করছি ওভার ফোন বা কথা বলে, অথবা রেলিভেন্ট ইনফরমেশন দিয়ে কোনো হেল্প করছি না। আর এটা যদি হেল্প না করি, তাহলে হবে কি, বা হেল্প করা না, আমরা যদি কমিউনিকেট বা শেয়ার না করি, তাহলে প্যাথোলজিস্টই কখনো রিপোর্টটা রেলিভেন্ট হবে না। আর the more information you will provide to the pathologist, report will be more specific, accurate, significant and relevant. Otherwise এই রিপোর্টটা আমরা কখনোই কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারি না ফ্রম দ্য প্যাথোলজিস্ট। সো একটা আমরা যেটা বলি যে আমাদের প্যাথোলজিস্টের সঙ্গে যেটা আমরা বললাম যে আমাদের পার্টনার ইন সার্জিক্যাল কেয়ার, আমরা বলি এখানে একটা লাভ ফর্মুলা আছে, দ্য মোর ইউ উইল গিভ, দ্য মোর ইউ উইল গেট। দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং, রিলেশনশিপ উইথ দ্য সার্জনস উইথ দ্য প্যাথোলজিস্ট। দ্য মোর ইনফরমেশনস, properly labeled, preserved specimen, whole specimen you will give to the pathologist, pathologist will give you the whole. Otherwise, pathologist will not be able to give you the whole. So this was about the principles governing biopsy and the importance of this year, sending the informations. So with these few words, আমি শেষ করছি। আমি এখন প্রফেসর শামসুল আলম ভাইকে বলছি, please share your screen and please give your presentation. আমি একটু স্টপ শেয়ার করি আমারটা। স্যার এই ফাঁকে আমি একটা ছোট প্রশ্ন করতে পারি স্যারকে? হ্যাঁ, শিওর। তোর প্রশ্ন স্যার, জি স্যার, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার, ইজ দেয়ার এনি ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস হাউ লং দ্য স্পেসিমেন অর দি স্লাইড হ্যাজ টু বি প্রিজার্ভড? There is no definite international consensus if you compare it with Bangladesh and the other Western countries, but I know that in the UK we preserve it for at least 30 years. Okay, sir. Okay. Good evening, everyone. Thank you very much, Dr. Azad, for inviting me to put forward this lecture on tissue and molecular diagnosis of cancer. I think we have already discussed quite a lot about the tissue diagnosis, but I'll try to go through as quickly as possible.
Okay. Specimen handling. We have discussed it to some extent. You get a specimen after surgical operation. What do? You are sending it to the pathologist for histopathological examination. So a few things about this specimen you do before you put it in formalin is that I think during the operation you put the apical suture so that the apical node, which is important for the lymph node staging, should be marked so that the pathologist can dissect from that end to get all the lymph nodes out. Then in case of breast tissue, the orientation sutures must be mentioned. And there is a general guideline followed in each and every laboratory. We say, as for example, single suture superior, two suture lateral, loop suture anterior, something like that. So every hospital should have their own guideline. And if there is a wire guide, that should be, whether or not that is in place properly, that should be looked at. Mastectomy specimen, similarly, there should be at least two orientation sutures, one for lateral, one for superior, and then fixation in 10% formalin, as I have said. And if it is during the weekend, it can be left in the fridge. However, I mean, that's not ideal, but better than leaving it at room temperature. And I have already said that the paper towels should be put on an unopened specimen. And specimen, as we have already discussed, that it should not be opened by the surgeon because of the false staging, possibility of false staging. Double check the patient details on the container and match with the form. This is very, very important for juniors, that they check at least several times if possible, I mean, so that there is no mistake. Take your time to include all relevant information in the form, preferably a diagram with location of the tumor. This is a sample request form that we use here. On the left upper hand side is the patient details. On the right upper hand side is the specimen, and you can see it says wire guided wide local excision right side, and below that is the clinical information, DCIS right breast. Sometimes we find it difficult. The doctor's writings are really, really terrible. And as you can see, somewhat below on the right, there are sutures, one suture superior to suture lateral. This is, I don't blame the surgeons or trainees back in Bangladesh or in our subcontinent. Everywhere, there are, in many hospitals I have worked, there is much lack of information provided. I mean, I don't know whether they're busy or not, but here we have got the added advantage that online we have got access to the patient details. Patient's file we can access from our end, and we know all the radiological information, other pathological investigations done before, other biopsies done before, everything, and also the clinical reports, also the MDT meeting reports, etc. We get it from the patient records electronically. But I think for Bangladesh, where I don't think yet we can access the patient details, a pathologist probably cannot. So all the patient details or the relevant information should be provided. So what clinical information you are going to provide? Nature of the resection and site of the tumor. As for example, right breast wide local excision or right breast mastectomy, something like that. Diagram of the surgical procedure, very quick sketch will make it very easy. And then whether this is open, laparoscopic or robotic surgery, because in some procedures there can be lack of adequate specimen, like there may not be enough mesentery or the lymph nodes may not be resected properly. So we need to know that. Type of the dissection, plain attempted. As for example, you doing a anterior dissection or abdominoperineal excision, or in case of limited specimens, are you doing a mucosal dissection or submucosal dissection or even extended dissection? All this. Very important, if there is any iatrogenic specimen defect or perforation during the operation, it can happen accidentally, but then you have to mention it, because if that perforation or iatrogenic defect
is opposite the tumor can be wrongly staged as stage 4, as tumor perforation. And you know that there will be a difference of the later therapy given. If the patient is part of a bowel cancer screening program, then the report has to be in a slightly different way, in a slightly different proforma. Any clinical trial going on, because that might affect the tumor morphology. Histological type of the tumor, if known, because there was a biopsy before the resection. So if you know that it's an adenocarcinoma or it's a neuroendocrine tumor, whatever, mention that. History of inflammatory bowel disease or familial cancer, like Crohn's disease, etc. Preoperative stage of the tumor, clinical, radiological. You must mention what is the clinical stage, what is the radiological stage, including if there is any metastasis identified. Because in our report, we have to mention the metastatic stage as well. Any preoperative therapy given, this is very, very important to mention the date, duration of the therapy, and the precise radiological size, site, quadrant of the tumor to assess disappearance or significant regression, because we need to grade, stage the regression. We have to do the regression grade. So we need to know where the tumor was. In fact, in some cases, there is only fibrotic tissue remaining. And if we don't know the original size of the tumor, say as for example, the original tumor was 20 millimeter and now only 5 millimeter remaining, we need to, in the staging process, we need to see whether there is 10% or more tumor remaining, as for example, if there is a regression. So accordingly, we can say that there is, say, partial regression to A, to B, something like that. So that's why we need to know where the tumor was so that we can look at properly. Especially, I have seen many cases of many breast cancer cases nowadays due to the personalized treatment. I'll come to that. Sometimes there is no tumor. So if we don't know the original size of the tumor, how am I going to say what percentage of regression has occurred? Hereditary condition of importance. If the patient has got or the relatives has got any history of Lynch syndrome, as you know, I will come back to that, and communicate for any other information. So as Dr. Azad mentioned, that there has to be a very good loving relationship between a surgeon and a pathologist. And a pathologist is not a pathologist only. Here, in the case of histopathology, a pathologist is a surgical pathologist. In the Western world, we call them surgical pathologists. And a surgical pathologist is part and parcel of the MDT meeting. You know that in the MDT meeting, I don't know whether there are officially MDT meetings yet in Bangladesh, but a clinician, an oncologist, a radiologist, and a surgical pathologist are the core members of the surgical team, and the decision is taken accordingly. I'm not going to go into the details. This is a pro forma of a cancer resection, colonic cancer resection specimen. So we report in a pro forma, and I would emphasize that you make your own pro forma. Maybe you can base on this, because pro forma reporting, it was quite some times ago, we used to report descriptive. I don't know, probably still there are descriptive reports back in Bangladesh. But I think if you adopt a pro forma, and if you insist the pathologist to put a pro forma report, then it will be easy. You can see on the upper left side, specimen type. So all the possible specimen types are mentioned there. So you just encircle whichever is there, so you don't miss anything. And then site of the tumor, there are all possible sites. So you just encircle one. So in that way, you just avoid omitting. If you do a pro forma report, you probably will not miss anything, whereas in the descriptive report, it is quite possible. Similarly, we have said in the left-hand side that local invasion, we mentioned submucosa PT1, muscularis propria PT2, then beyond muscularis propria PT3, something like that. You just encircle so you don't miss anything. And on the right-hand side, you'll see that on the top, preoperative therapy response, so tumor regression score. So we have to score that, and that's why it's quite important. And we
do the lymph nodes, lymphovascular invasion, and now you know that the standard number of lymph nodes in a resection specimen of colon is 15. We need to get about 15. Of course, in cases where there has already been a therapy given, radiotherapy, chemotherapy, there is shrinkage of the lymph nodes and we may not find enough lymph nodes. This is for local resection, and a few things are added, more or less same. Similarly, I can say that you adopt a proforma for the local resection, and in the local resection, say if it is a polypoid tumor or a polyp, we have to put the Haggett level, and in case of sessile tumors, we have to put the Kikuchi levels, and also in the local resection, we have to see the budding of the tumor, number of tumor buds present. And this is a proforma for the genetic tests that we do in case of colorectal cancer. As you can see on top, there is MMR, mismatch repair gene protein immunohistochemistry. I'll come back to this in a slightly more details. And then microsatellite instability, MLH1, promoter hypermethylation, BRAF mutation, KRAS, NRAS, EGFR. These are routinely done. I'll come back to these a little bit later. This is a request form for breast specimen. As you can see that you have to put the type of specimen plus clinical score, ultrasound score, radiological score, and image abnormality. If there is single or multiple, you have to put the location. Is it 1 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, whatever. And then the pathologist, while slicing, will try to identify all the lesions, as Dr. Azad has shown a case of 3 lesions within a breast. So must mention and must locate. The best thing is that if there is a marking on the specimen, showing the location of the specimen, as well as saying that 3 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, etc. This is a sample reporting form for breast cancer, and we do, specimen type, weight, whether in situ carcinoma is present, invasive carcinoma, grade, microcalcification, and then the margins, quite important. And then routinely we do ER, PR, HER2. I'll come back to this. And okay, in the cases where there is radio chemotherapy or adjuvant chemo radiotherapy given, we have to do a regression score, and the proforma is slightly different. And then finally, there is a breast disease response, lymph node response. So if you insist on the pathologist, wherever you are working, that can you please use a proforma, then I think it will be easier not to miss things. And then you get in a nice format, and you can come to a better decision. As you remember, I have mentioned in the that you have to mention what level of excision has been attempted. So this is the top diagram is the peritoneal reflection, and I think all of the surgeons know it. The peritoneal reflection. If you look at the rectum from the anterior aspect, there is an area of non-peritonealized margin anteriorly, and posteriorly there is a triangular area of non-peritonealized margin, which is called the circumferential margin. And below that is also a circumferential margin, and the level of excision is very, very important. As you can see, there are cross sections of ascending colon and descending colon. On the left hand side, there is broader circumferential margin, and for the sigmoid colon and transverse colon, the resection margin, circumferential margin is shorter and less wide. This is as Dr. Azad has already emphasized, that this is the best type of anterior resection at the level of mesorectal fascia, which is very shiny, no defects. These two, as you can see on the top one, there are defects there on the specimen, which is intramesorectal, and this is the muscularis propria level, the lower one. Now, as you can see, there are defects. So there are tissue there. Where is that tissue? It must be in the patient. So what does it mean? That means if the tumor has extended to that area,
that means the tumor may have been left behind. So there is a high possibility, high chance of recurrence. And we grade this kind of specimen. We in our pro forma report, it is there whether the resection is mesorectal fascia, intramesorectal, or intramuscular or muscular propria level. This is not to shame a surgeon. This is to improve the quality of future surgery and for the benefit of the patient and for the decision. And this, when we ink this non-peritonealized margin and slice it through, we can see the clear distance of the non-peritonealized margin and if there is any involvement or not. And the treatment is decided accordingly. This is a specimen again, abdominal perineal excision. As you can see, this is there is levator muscle, we can see. So this is extra levator plane of excision. Then it can be sphincteric plane where usually the surgical waist is there, as you can see. And in the bottom one, this is submucosal or intrasphincteric, where the muscle is exposed as well as submucosa is exposed. So there is a high chance of the tumor being retained within the patient. Okay, now the talk of the day, molecular diagnosis. What is a molecular diagnosis? The molecular diagnosis in a tumor is the identification of specific biological molecules of importance. Now, if you remember, for some times in the 80s, we used to remember when the hematopathologists, I mean, we were general pathologists. So for myself, I used to report leukemias at that time. And we used to know that Philadelphia chromosome is 90% occurrence in case of chronic myeloid leukemia, if you remember. And so that was the first thing that a laboratory test would decide a treatment outside the clinical settings. So that was the start. And then we started identifying the serum markers like PSA in case of prostate cancer, CA-125 in ovarian cancer, alpha-fetoprotein in liver cancer, CEA in colorectal cancer. Nowadays, we don't see much of these because we are now in a different era of molecular diagnosis. And the molecular diagnosis actually started with the finding, I think in the 80s, the estrogen receptor. The surgeons started ablating the ovaries to obscure the source of estrogen in breast cancer cases so that there is better response to chemoradiotherapy. Nowadays, we have got anti-estrogen, which is tamoxifen, as you know, it is sometimes used. And in breast cancer cases, we routinely do ER/PR and HER2, Herceptin 2. And how we are in the genomic medicine stage at the moment because of the revolutionary adoption of the procedures like PCR, polymerase chain reaction, immunohistochemistry. This has led to identification of numerous genetic defects in cancer cells and expression of proteins involving signal transduction pathways, growth receptors, and multitude of others. And these are not present in the normal cell. So what are we going to do with this? What we do is, after we identify an abnormal molecule, say after we identify an abnormal DNA with a mutation, with a gene with a mutation, what do? We can take it out, that gene, and produce monoclonal antibodies against this. And now this is the era of monoclonal antibodies. You will see that this has become a personalized medicine. I'll come back to that in a minute. So every tumor, we know from our experience and the research studies that in particular tumors, say in breast cancer, there is, if there is ER/PR overexpression, then we can give anti-estrogen therapy, tamoxifen, that will work better. If there is HER2 overexpression, we can give anti-HER2. There are monoclonal antibodies against this. I think it is trastuzumab or something. This is all, you will see that at the end there is MAB, monoclonal antibody. So how does it differ from the normal therapies?
In a normal chemotherapy, the normal cells of the body will be affected, chemoradiotherapy. That's why they're very toxic. Whereas in case of this personalized therapy or particular mutation-based therapy, it works on the tumor cells alone, and so there is much less toxicity. So how do we use these molecular diagnostic techniques? Mostly we use almost every day for hereditary cancer screening. And the second thing is, as I have already mentioned, targeted precision medicine or personalized oncology. Okay, let's talk a little bit about the hereditary cancer screening. Up until now, more than 50 syndromes has been discovered, and these are all germline mutations. And what is a hereditary cancer? These are a group of genetic disorders with elevated cancer risk, mostly organ-specific, and these are germline mutations. So they are present in all cells of the body. And about 5 to 10% of all cancers are hereditary cancers. And the most common ones, if you remember, the retinoblastoma gene was identified to look for in a group of retinoblastoma, familial retinoblastoma patients. P53, which is a tumor suppressor gene, was identified and was seen that they are responsible for multiple cancer syndromes like rare ones, Lee-Fromini syndrome. Then in familial adenomatous polyposis, the APC gene, BRCA1-2 in case of breast and ovarian cancers, PALB2 also in breast cancer, HNPCC, hereditary non-polyposis colon cancer, or Lynch syndrome. I will explain that a little bit more in a few minutes. And then there is multiple endocrine neoplasia 1, 2, 3 syndromes affecting mostly the medullary carcinoma of thyroid, then parathyroid adenomas, and also adrenal medullary tumors. What is this targeted or precision medicine? I have already mentioned that now is a explosion of data throughout the world of research to find out defective molecules on cancer cells. So that, as I have mentioned that, so you identify the DNA sequence. We can easily sequence the DNA of a molecule nowadays using either single gene for Sanger sequencing. We can use the next generation sequencing, NGS sequencing for multiple gene sequencing. And we can, after sequencing, we compare it with the normal. And if there is a defect, if there is a change in the genetic sequencing in any particular place, that gene segment can be cut with enzymes, can then be injected into mice, and then we can harbor the spleen cells. You know the monoclonal antibody production technique, and you can harbor the B cells. You can harbor, you can combine them with hybridomas, and then you can produce monoclonal antibodies in the lab in vitro. So there will be an endless supply. Of course, the way I'm saying it's not that easy. It's but it's available in many countries nowadays. So a cancer cell can have a mutated DNA, mutated protein, expression of multiple or excessive proteins on the surface. So we can find agents on the basis of those monoclonal antibodies that we are producing now to block or turn off chemical signals, change proteins, stop making new blood vessels, trigger your immune system, carry toxins to the cancer cells using those monoclonal antibodies. And the few ways that it works is angiogenesis inhibitor producing blood vessels. They inhibit the blood vessel production in the tumor, therefore the tumor regresses. Proteasome inhibitors, they inhibit the proteasomes from coming out of the cell. Signal transduction inhibitors, you know, the cancer cell undergoes rapid mitosis and division. So the scientists thought that, okay, if we can stop the signal transduction, so the cells will not be able to reproduce. So that's how, and I have put some names in there. There are many, many more coming up and trials going on. Okay, so the monoclonal antibodies can be used for general immunotherapy as well as targeted immunotherapy.
Now, this is a list of few cancer cases where we use commonly what kind of genetic therapy, gene therapy, or not gene therapy, the genetic manipulation we use. In breast cancer, we commonly use ERP or HER2 overexpression if there is HER2 overexpression, and this can be done easily with immunohistochemistry. In lung cancer, we can do EGFR, ALK, ROS, PDL1, so antibodies against these. And there are many companies that are producing all these antibodies and doing the trials. So now there are accumulation of so much of data that maybe in future we will find that there are many more genes involved. Now we know, as for example, in colorectal cancer, there is EGFR is increased, KRAS, NRAS mutation, BRAF mutation, MMR gene mutation. But maybe in future we'll see, due to this many more information coming up, that there are more genes involved in these cancers. So, but for now, if we find a colorectal cancer, we can do these tests. We can send for, this is now routine, EGFR, KRAS, NRAS. BRAF mutation is done only in case of where there is an MMR defect. Is MMR done in Bangladesh? Yes. Anybody? Yes? Yes, sir. Okay. So for MMR, I think something very basic should be known. There are 4 genes. We do MLH1, PMS2, MSH2, and MSH6. So these come as dimers, MLH1 and PMS2. In cases where there is deficiency or the gene is mutated, we see that the nuclei are not stained. So it can happen that MLH1 and PMS2 are negative. If MLH1 and PMS2 are negative, this can happen due to the genetic defect, as well as there is another phenomenon called MLH1 promoter hypermethylation. So the promoters are at the beginning of the gene. So if that promoter is methylated excessively, the PCR sequence cannot go beyond. So it gives a negative reading because it cannot pass on to the gene to amplify. So then we have to do a MLH1 promoter hypermethylation. And if hypermethylation is positive, then the patient is usually not sent for genetic screening to identify the genetic defect. Gastric esophageal carcinoma, we do routinely MMR, HER2, PDL1. In case of PDL1, I'll come back just in a minute. In melanoma, we do BRAF mutation. In breast and ovary, we do PARP inhibitors. In inherited BRCA1-2 mutation. I said that I'll come back to PDL1. This is an interesting one. And what happens is PDL1 is programmed death ligand 1. So T cells, cytotoxic T cells and NK cells has got PD1, programmed death 1. And this binds to the ligand on the tumor cell or the normal cell. And the message, when they bind, the message is that I am self. Don't kill me. Okay. So the tumor cells are very clever, I would say, because of this mutation things. They produce quite a lot of PDL1. So when the T cells bind to them, the T cells understands that, oh no, this is also myself. So they don't kill them. So this is an evasion mechanism of the tumor cells. So we are giving now anti-PDL1. So that anti-PDL1 antibody, which is a monoclonal antibody, it binds to the PDL1 and neutralizes that PDL1 so that the T cell with the PD1 can kill it by sending cytotoxic materials. So that's how that's how the genetic manipulation is taking place. So one more thing I would just request is that I know research is a difficult area in back home in Bangladesh, but the mutation data for all these has been collected in the US or Western Europe, and nowadays it is coming up that say BRCA1, BRCA2 mutation may have a genetic or racial difference. So maybe if there are researches going on in our country or in our region, there may be some more
data coming up on the mutation, and there may be a different kind of antibodies available to fight against this. Thank you very much. Thank you, Samsul Bhai, for your nice presentation.